ఇంకా ఇది ఇక్కడికి అదే సార్ ఇన్స్టాల్ SSMS ఉంది కదా సార్, అదే సార్. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను, అందుకని. అదే ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ SSMS ఉంటే ఆ స్టెప్ ని ఆల్రెడీ ముందే చేసేసాను కదా. హలో సార్. చెప్పమ్మా. సార్ నేను సార్ ప్రదీప్ని. నా దగ్గర ఎవాల్యుయేషన్ ఎడిషన్ ఉంది సార్, ఇన్స్టాలేషన్ అది ఓకేనా, లేకపోతే మళ్ళీ పర్లేదు, రీఇన్స్టాల్ SQL చేయాలి? వరకు అయితే పర్లేదు. ఓకే సార్. నేను కస్టమైజ్ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఈ సెటప్ ఓపెన్ అయింది అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ కస్టమైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. కస్టమైజ్ ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ SSMS ఒకవేళ కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కస్టమైజ్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్తే ఇక్కడ నాకు ఈ విండో ఓపెన్ అయింది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా, పర్ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, నాకు న్యూ ఇన్స్టాలేషనే కావాలి కాబట్టి నేను ఇది పర్ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్, ఇక్కడ యాక్సెప్ట్, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ కొట్టండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నది ఒకటే ఇన్స్టెన్స్ SQL సర్వర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా కూడా నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నేమ్ అనేది ర్యాండమ్గా వచ్చింది. మనకి ఏం చేయాలంటే డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే MS SQL సర్వర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. MS SQL సర్వర్ 2 పెట్టవచ్చు, 1 పెట్టవచ్చు, లేకపోతే దీన్ని మొత్తానికి డిలీట్ చేయొచ్చు. బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ బై డిఫాల్ట్ ప్రొవైడ్ చేసేది అయితే ఈ నేమ్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, MS SQL సర్వర్. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ మన ఏదైతే సో ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అదొకటి, సెలెక్టింగ్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మిక్స్డ్ మోడ్. మిక్స్డ్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే మనం రెండు విధాలుగా మనము లాగిన్ కావచ్చు. we can log in using Windows authentication, we can log in using SQL Server authentication. Windows authentication కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ SQL Server authentication కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. ఓకే, సో the password for your system administrator, ఓకే, బై డిఫాల్ట్ మన యూజర్ నేమ్ ఏంటి, SA అని టైప్ చేయొచ్చు. యూజర్ నేమ్ విల్ బి యువర్ SA. ఓకే, or you can type this. See, my name is added already, right? So in case if you don't see this name, you can click on add current user. సో ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే నీకు ఫుల్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. యూ విల్ బికమ్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టు దిస్ SQL server. You can do anything. Okay, so I don't suggest to select Windows authentication. I suggest to always select mixed mode. Either I want to log in using SQL Server authentication or Windows authentication. So you have to give your password. Okay, just click on next.
Okay, so it is asking for a strong password. Then it is still okay. So I will give the okay. The password is accepted. Okay, you have to give the strong password, otherwise it will not accept. After that, you have to install this. Okay, this is only Express Edition related to the SQL Server. If you download from the internet, this is the way. Almost you have to follow the same if you are trying to install from yours using any setup, SQL Server setup. Okay, so after it is installed, we will be able to use it. This SSMS is just a tool, okay, to connect different SQL server, right? So this is just kind of a tool, but actual database and all the server names it will not store anything. Once you actually install this setup, SQL Server 2019 setup, then only you will be able to access it. So the installation is successful. Okay, we can click on close. Okay, now we will go here. Go to database engine and try to browse for more. Okay, for the first time. So if you go to the database engine, you can see different server names. So this is the Express Edition that I have installed. Just select this and click on Windows Authentication. Okay, just give me a minute. So I will click on browse for more again, and I will choose the below one. Okay, so one thing also we have to select. So here we have to go to the services and also make sure that our SQL server is running or not. If your SQL server services are also not running, so we are not able to connect. We have to make sure our SQL server is running. Okay, it looks like this is running. This is in running stage only. This, okay, this is also in running stage. Okay, so what I will do,
I click what it is saying. Connection was established successfully with a server, but error occurred during the login process. Certificate issued is not SQL. Just bear with me a minute. For some reason, it is not allowing me to log in. I'm trying to install again.
Okay, it is succeeded. Click on browse for more. So it is installed, but it is not. It is, since it is a Lapis laptop, I am not sure why it is. I think there is some restriction in my laptop. Okay, so but actually this is the way. See, a connection was established, but there is a error occurred during the login process. There is some issue with the certificate. Okay, so from my machine, I am not able to log in with the Express Edition. Okay, they are not allowing me to log in with the Express Edition. That is the issue is going on. Otherwise, this is a process. So once you install that, if you go to this browse for more, and you have to go to this database engine, and you can find this instance. Okay, this is the instance that we have installed, right? MS SQL Server 1. So you have to just select. This will become your server name in your local machine. Okay, your Windows username will come automatically, and the instance name that you have selected while you are installing, this will become your entire server name. And after that, you can select Windows authentication. You will be able to log in. In my machine, since this is a kind of office laptop, I am not able to log in properly. That is the reason. Okay, so otherwise you will be able to log in. So I will try with the SQL Server authentication with the username and password. Okay, just give a minute. So it is not allowing both the ways. Okay, so there is some restriction. Okay, so whoever installed, you can share your screen. I will show you, how to log in from here. Okay, this step is like just login, just click on connect. You will be able to connect. Okay, so this is how we have to basically find the server name. Oh, for some reason, okay, now it is, I'm able to connect. See, using Windows authentication, I'm able to connect. Earlier, it was not able to connect because of some restrictions. Okay, so I went here, I click on browse for more and go to the database engine and find your instance, MS SQL Server 1, and click on OK. Okay, for some reason it is failing, and it is like, so it is keep on giving that message. But see, for some reason I'm able to connect now. So this will become your server name. Your username slash this your instance name will become your server name, and this is your username. In case if you want to connect using SQL Server authentication, just select that, and you have to give your username. So for you, domain name is not there, so you have to give your Windows username and the password that you have given while installing the SQL Server instance. Okay, you should be able to connect. Actually, I am not able to connect for some reason, but you should be able to connect. Okay, so either way you can connect. So right now I have connected using Windows authentication. I went here and I selected, and I'm able to connect. Okay, you can connect both the ways. Okay, in case like I think you can go here and you can also change your password. You can go here. You can also go to this essay and you can change your password. Okay, so here it is not allowing me to change the password.
So I will try with SA account. Just go here. I will select SA. See, I'm able to connect using SQL Server authentication also. But the username, the default username that you have to select is SA. This is given by SQL Server only, Microsoft SQL Server. So SA will become your default username. Okay. So I think you will be able to create your own login also. So this is my username, but for some reason I'm not able to give the set the password for this. Actually, so once we install, we will be able to select SQL Server authentication here, and we can change the password. We can set the password here. For some reason, for my username, that is disabled. But if you look at SA, for the SA account, I am able to change the password. Okay, you can change your password after installing your SQL Server setup also. Okay, so this is both the ways, like Windows authentication or SQL Server authentication. Both the ways you will be able to connect. Earlier, I was facing login into the SQL Server, but see, I'm able to log in. Okay, if anybody has any doubts, you can share your screen. You understood, Bala? You dropped or what? Sorry, Lohit, sorry. Lohit, now you got how to get the server name and login? Sir, already install చేస్తాను సార్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు. Okay, you are able to connect, right? Yes, sir. And somebody said that unable to find the server. Who is that? సాయి కిరణ్ తెలుసు. హలో సతీష్ సార్ నేను సతీష్, ఇప్పుడు ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్, కానీ ఒకసారి మళ్ళీ చేస్తాను. అప్పుడు మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పుడు చెప్తాను సార్. ఏం లేదు, సేమ్ ప్రాబ్లం సార్ నాకు కూడా. మీరు ఇంతకుముందు చేశారు కదా, ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లం నాకు కూడా. అదేంటంటే నాకు ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ కాబట్టి కొంచెం స్ట్రగుల్ ఇచ్చింది, బట్ ఓకే, నాకు ఇప్పుడు అలో చేసింది కదా. సో ఇక్కడ వెళ్ళాలి, బ్రౌజ్ ఫర్ మోర్ అని కొట్టి, ఇక్కడ నీకు డేటాబేస్ ఇంజన్ లో మల్టిపుల్ సర్వర్ నేమ్స్ వస్తాయి, ఒక్కొక్కటి ట్రై అయ్యి. ఓకే, అది ఏది అలో చేస్తుందో అది నీ కరెక్ట్ సర్వర్ నేమ్ అన్నమాట. అర్థమైందా? సార్ ఆల్రెడీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు కాబట్టి సర్వర్ నేమ్స్ మల్టిపుల్ వచ్చాయి, కానీ నాకు అలా రావట్లేదు. అంటే ఫస్ట్ టైం కదా నాది. ఒకటి వస్తుంది పక్క, నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఒకటి వస్తుంది కదా పక్క. ఓకే సార్, నేను చేస్తాను. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను తర్వాత. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేసిన, కావాలంటే ఈ లింక్ కూడా షేర్ చేస్తా మీకు. ఇక్కడ జూమ్ చాట్ లోనే సేవ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ సార్ యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఉన్న వర్షన్ 2017 అనుకుంటాను. 17 యూస్ చేయొచ్చు ఉంటే పర్లేదు, 2017 అయినా పర్లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, బట్ ఇట్స్ ఒకవేళ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉంటే బెటర్ 2019. ఓకే సార్. అజ్యూర్ది కూడా మనకు ఇష్యూ లేకుండా మనము లాగిన్ చేయవచ్చు అజ్యూర్ వర్షన్స్ ఫ్యూచర్ లో. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం లేదు, ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అని కొట్టండి. ఇక్కడ గూగుల్లో కొడితే ఇక్కడ నీకు 2019 ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అని కొట్టండి, అంతే. ఆ సెటప్ డౌన్లోడ్ అయితే జస్ట్ మనం ఏంటంటే డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నీ యూజర్ నేమ్ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, మిక్స్డ్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. విండోస్ అని కాకుండా SQL సర్వర్ ఆథెంటికేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే మన యూజర్ నేమ్ ఏదైతుందో SA, డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ SA, మనం లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ SA అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసేయాలి, అంతే. మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చినామో అదే. ఒకవేళ నీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్స్ ఏం రావట్లేదు అంటే బ్రౌజ్ ఫర్ మోర్ కొట్టేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఇష్యూ రావద్దు, నాకు అప్పుడప్పుడు ఇష్యూ వస్తుంది లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు.
but it's okay, it's allowing me to log in. ఇంకంతే, ఇది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ దిస్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు డౌన్లోడ్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ సెటప్, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటాబేస్. ఎందుకంటే అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటాబేస్ లోనే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేది. అడ్వెంచర్ వర్క్స్ ఏంటంటే నియర్ రియల్ టైమ్ డేటా. ఓకే, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 బ్యాకప్ అని కొట్టేస్తే మన గూగుల్లో సో ఇక్కడ ఈ లింక్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 BAK ఫైల్, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 BAK ఫైల్, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ DW, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 వితౌట్ DW. ఓకే, సో ఇవి రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. అది కూడా చూపెడతాం మీకు ఎలా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే డేటాబేస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే రీస్టోర్ ఫైల్స్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్స్ అని ఉంది. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ డివైస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అంటే మై డిఫాల్ట్ ఒక పాత్ వస్తుంది మనకి. ఈ పాత్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, సో మనం బ్యాకప్ ఫోల్డర్లో మనం ఈ బ్యాకప్ ఫైల్స్ కాపీ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్, MS SQL 15.MS SQL సర్వర్ 1, MS SQL బ్యాకప్. సో ఈ బ్యాకప్ ఫైల్స్ అనేటివి ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇవి కాపీ అయిన తర్వాత మీకు చూపెడతా నేను. సో ఈ ఫైల్ ఉంది కదా, ఐ విల్ కాపీ హియర్. సో ఈ పాత్కి వెళ్తా నేను. ఇక్కడికి సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, MS SQL సర్వర్ and this one MS SQL బ్యాకప్. రైట్, సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను అడ్వెంచర్ వర్క్స్. ఓకే, సేమ్ వే ఇక్కడ మనకి కోడ్ కూడా డౌన్లోడ్ అయింది, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019. ఇవి రెండు ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ లింక్ నుంచి, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 బ్యాకప్, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ DW, అడ్వెంచర్ వర్క్స్. ఓకే, ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తే మనకు ఆ రెండు ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ యాడ్. Oh, MS SQL Server 1. I think we have placed in the wrong folder. It should be placed under MS SQL Server 1. ఓకే, సో కరెక్ట్ పాత్లో ప్లేస్ చేయాలి. ఈ పాత్ అనేది మనకి ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు కనిపించినాయి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసిన ఫైల్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఒక బ్యాకప్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 బ్యాకప్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇక్కడ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 DW. Okay, just click on here
and click on OK. So this will add your database. Okay, if you go here, so this one is added. Now if you want to add another one, click on, not click on new database, right click on restore files and file groups from device, and then go here and click on add. So you have to select the another one. This one we already installed. This one you have to select. Click on OK and click on OK. Now you have to give the name. Adventure Works. So this Sir, is this Adventure Works 2019 can be stored in 2017 version. no. It can be stored only about 2019. If it is allowed, that is fine, but I don't think it will allow. This will face some issue. In that case, you have to download 2017 backup. Okay. Okay, sir. All the versions are there from 2008 R2, 12, Okay, 14, 16, 17. You have to download 17. Okay, there will be no issue. Okay. So why we need to, what is the importance of this adventure works is this is a kind of near real-time data. Okay, that's why I want to make use of this data and I want to showcase different scenarios. Okay, this is a heart of our real-time session. Okay, all the example that I take, from here only. So if you just open this, you will find the tables installed along with the data. Okay, so for practice purpose, we can use this, we can utilize this. So you see, you can use this, okay. So, and also if you go here, you have a lot of tables. Okay, like this. We will be using these two databases throughout our practice sessions. Okay, so that's why this database is very much important. So first you have to install the Express Edition and SSMS. After that, you should be able to log in. After you log in, you have to download this Adventure Works databases and you have to restore it. Okay, so that is very much important. Okay, any doubts from the today's session? No, sir. All clear, right? So I request everybody try to download the SQL Server setup today and try to configure. It is for free only, right? Everything, and you can try to install, try to restore Adventure Works backup so that it will be easier for you to practice and day by day, and you can, you will be able to get something out of it. Okay, na? Okay, sir.